Okay, there is a first problem. Calculate output voltage V0 and also what would be V0 if the polarity of 2-volt battery is reversed at terminal B. That's the question. Volt terminal B. So this was the question. Calculate the output voltage. Initially, you have to calculate the output voltage, and this is terminal A. Mentioned terminal A. Output voltage, and also what would be the V0 if the polarity of 2-volt battery in the terminal B is reversed. Okay, that was the question. Initially, this you have to find out the output voltage. Okay, and then after that you have to find out what would be the V0 when this 2-volt is become minus 2-volt. Okay, ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് പൊക്കോളൂ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. ഇത് 2017 ജാമിന് ചോദിച്ചൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. 2017 ജാമിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഈ പ്രോബ്ലം. സോ initially what would be the current value when we apply KCL at node A. So apply KCL at node A. Node A VA minus 4 volt divided by 10k plus VA minus V0 divided by 30k is equal to 0. And VA is 2 volt because of the virtual signal. VA is 2 volt. That section is very simple. 4 volt divided by 10k plus VA minus V0 divided by 30k equal to 0, and VA is equal to plus 2 volt. When VB is plus 2, VA is plus 2 volt. From that you will get VA is minus 2 divided by 10k plus 2 divided by 30k is equal to V0 divided by 30k. Multiplied by 3, you will get V0 is minus 4 volt. Okay. And also in second part, VA is minus 2 volt. Let B terminal 2 voltage battery is reversed. So VA is become minus 2 volt. What would be the value? Minus 2 minus 4 divided by 10k plus minus 2 minus V0 divided by 30k into 0. So from that minus 6 into 3 minus 18 minus 2 minus 20 is equal to minus 20 divided by 30k is equal to V0 divided by 30k. That is V0
minus 30. Okay. So ആ പ്രോബ്ലം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഇത് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, hope you clear this point. There is another problem, a very important concept. You to find V0 and VA. ഈ പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? പ്രീവിയസ് പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്? സിമ്പിൾ KCL അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. You have to find out the V0 and VA. VA is this voltage. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു പ്രോബ്ലം ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് -RF/R1 ആണ്. So here it is RF is 31, R1 is 1K. So what will be the V0? So V0 is equal to -RF/R1 into V. So -31 by 1K into 1 voltage is equal to -31 voltage. Okay, but this is wrong. കാരണം എന്താ? നമുക്കൊരു ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിൽ നിന്ന് സാച്ചുറേഷൻ വോൾട്ടേജിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടൊരു വോൾട്ടേജ് ഉറപ്പായിട്ടും ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് -31 വോൾട്ടേജ് ആണ്. സോ ഹിയർ സാച്ചുറേഷൻ വോൾട്ടേജ് is -15 voltage. So that is the maximum voltage we will get from this operation amplifier, maximum voltage. So the V0 will be -15 voltage, maximum കിട്ടുള്ളൂ. V0 will be -15. ഓക്കെ, ഇനി ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഇതെന്താണ്? ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ VA ഷുഡ് ബി 0 ആണെങ്കിൽ, VA ഇപ്പോൾ 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് -31 കിട്ടിയേനെ, -31 വോൾട്ടേജ് കിട്ടിയേനെ. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് -RF/R1 ഇൻറ്റു V ആണ് ഐഡിയൽ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? സോ ബട്ട് ഇൻ ദിസ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ആ ഗെയിൻ കിട്ടില്ല. കാരണം എന്താ? അത് സാച്ചുറേഷനേക്കാളും കൂടുതലായി, അപ്പോൾ സാച്ചുറേഷൻ വോൾട്ടേജ് ആയി അല്ലേ? സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്? ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് -15 വോൾട്ടേജ് ആണ്. ആ ടൈമിൽ ഈ VA എന്താണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ VA N1 ആണ് ആക്കി വെക്കുക, V0 എന്ന് പറയുന്നത് -15 ആക്കി വെക്കുക. then apply KCL, again apply KCL, then what would be we get? So VA -1 voltage divided by 1K. While we apply KCL at node A, VA minus V0 divided by 31K equal to 0. Here we can say that V0 is equal to -15 voltage. So the equation will become VA -1 volt divided by 1K
plus VA plus 15 minus V0 minus V0 is minus 15, 31k equal to 0. Okay. So from that you will get 32 VA is equal to 16 volt. Okay. 31 minus 31 15. So VA you will get 0.5 volt. So from this problem we know that virtual ground concept cannot applicable when V0 will exceed up to saturation level. Okay, that is a point. So just what as a note. So this virtual ground concept can't be applicable when output voltage exceed up to saturation. Okay. അപ്പം നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ഐഡിയൽ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ വെച്ചിട്ട് ഗെയിൻ കാണുമ്പം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എപ്പം ഈ സാച്ചുറേഷൻ വോൾട്ടേജിനെ എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാച്ചുറേഷൻ വോൾട്ടേജ് ആണ് മാക്സിമം എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഈ VA എന്ന് പറയുന്നത് 0.5 വോൾട്ടേജ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. നിങ്ങൾ ആ പോയിന്റ് വളരെയേറെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് ഈ +15 -15 തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് -31 വോൾട്ടേജ് എന്ന് തന്നെ എടുക്കണം. ഈ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് നമുക്ക് +15 -15 സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് സാച്ചുറേഷൻ വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കാരണം നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിലാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സംടൈംസ് സാച്ചുറേഷൻ വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 31 വോൾട്ടേജ് -31 വോൾട്ടേജ് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് എടുക്കാമായിരുന്നു. Hope you clear this point. Okay, there is another problem that is very important problem that was asked in TAFR. Draw the transfer curve. ഈ ഡയഗ്രത്തിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ കർവ് വരയ്ക്കാനാണ്. There is a resistor D2. D1. This is the circuit. Very important problem. TFR ചോദിച്ചൊരു problem ആണ്. You have to find out you have to draw the transfer curve of the circuit. ഈ സർക്യൂട്ടിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ കർവ് വരയ്ക്കണം. ഇൻപുട്ടിനനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള സർക്യൂട്ടാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും? ഇനീഷ്യലി ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഒന്നും കൊടുക്കാത്തപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ഈ ട്രാൻസ്ഫർ കർവ് വരയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ Vin ഷുഡ് ബി ബോത്ത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സൈക്കിളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്നാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്.
XY കർവിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം ഈ വിയിനകത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ 0 വോൾട്ടേജ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. ലെറ്റ് മൈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് 0 വോൾട്ടേജ്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അവസ്ഥ? സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 20 വോൾട്ടേജ്. ഇൻ ദിസ് ഇറ്റ് ഈസ് 20 വോൾട്ടേജ്. 20 വോൾട്ടേജ് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട്, ഈ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റിൽ വരുന്നത് ലെറ്റ് V01 ഈസ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദി ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ. എൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ D1ൻ്റെ കാഥോഡിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ V01 എനിക്കൊരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. കാരണം ഇതെന്താണ്, ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇനീഷ്യലി പറയുന്നത് Vin എന്ന് പറയുന്നത് 0 വോൾട്ടേജ് ആണ്. എൻ്റെ ഈ ഡ്യൂ ടു ദിസ് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ്, പോസിറ്റീവ് 20 വോൾട്ടേജ്. അപ്പം Vin 0 ആകുമ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. പ്ലസ് 20 വോൾട്ടേജ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും വരുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ V01 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും. If V01 is a negative voltage, what will be the condition of this diode D2 and D1? D2 will be in a forward bias and D1 will be in the reverse bias. Okay, D1 reverse bias ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, D1 is open. So ഈ V0 എടുക്കുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്നാണ്. ഇൻ എഫക്റ്റ് ഈ V0 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല, അതായത് ഓപ്പൺ ടെർമിനലിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടുക, അപ്പോൾ എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് 0 വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്, ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇന്നൊരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്നാണ്, ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്നാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തപ്പോൾ ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഈ Vin എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇത് തന്നെയായിരിക്കും അവസ്ഥ. കാരണം എന്താണ്, ഇവിടെ എപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് വരുന്നു, ഈ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ, ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ എപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് വരുന്നു, അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നെഗറ്റീവ് ആവും. എപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആവും. എപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആവുന്നു D1 വിൽ ബി ഇൻ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആയിരിക്കും. D1 റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും. സോ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി 0 ആയിരിക്കും. സോ I can say that, hope you clear this one. I can say that when Vin is 0, Vin is equal to 0 or greater than 0 voltage, output of op-amp V0, I am taken as V01 is negative voltage. Then D1 is open, D2 is closed. So the equivalent circuit, അപ്പോൾ equivalent circuit എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? So I can draw that equivalent circuit. For R plus 20 voltage. Consider this as plus Vin. പോസിറ്റീവ് സൈക്കിളിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നെഗറ്റീവ്, പോസിറ്റീവ്, ഗ്രൗണ്ടഡ്. Is R. This is V0 and this is V01. Okay, so my circuit is look like this at that time. So the output voltage at that time V0 will be 0 voltage. No connection from the output of op-amp. Hope you clear this one. ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി
0 വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം എക്സ് ആക്സിൽ വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വിന് വെനെവർ ദർ ഇസ് വിൻ ഈസ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് വെനെവർ വിൻ ഈസ് 0 ആൻഡ് വിൻ ഈസ് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ്, ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി 0. ഓക്കെ, ഇനി എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്, തിരിച്ചാവുന്നത്, വെനെവർ ദിസ് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ്, ഈ ടെർമിനലിലെ വോൾട്ടേജ് ഒരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ബി ദ സർക്യൂട്ട്? സോ കേസ് 2 ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. കേസ് 2, when the terminal A, I consider the terminal A as this point. This point is taken as terminal A. Terminal A യുടെ സിഗ്നൽ നെഗറ്റീവ് ആവുന്നു. Terminal A voltage will be negative. നെഗറ്റീവ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്? ഈ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഈ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് നെഗറ്റീവ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ പോസിറ്റീവ് ആവും. വെനെവർ ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ പോസിറ്റീവ് ആവുമ്പോൾ D1 is act as a closed switch, D2 is act as a open switch, because പോസിറ്റീവ് D2 നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ D2 is act as open circuit, D1 is act as a closed circuit. So the equivalent circuit become be negative, then equivalent circuit become അങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. equivalent circuit വരയ്ക്കാം. Plus 20 voltage, 4R, R wheel, V0, and here an open circuit because of D1 is open. So the equivalent circuit become this. Then you have to apply KCL at this node. What will be the value? So if we apply VA minus 20 voltage like KCL divided by 4R plus VA minus V in divided by R plus VA minus V0 divided by R equal to 0. So VA is 0 because this voltage is 0, VA is 0. From that you will get minus 20 by 4R, VA is 0, plus minus V in by R is equal to V0 by R net. From that if we solve this problem, we will get minus 5 minus V in is equal to VC. So this level you will get. This will be applicable only when V in is negative voltage. V in നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുള്ളൂ. കാരണം ഈ ഇക്വേഷൻ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവണമെങ്കിൽ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ മാത്രമേ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുള്ളൂ. ഈ സർക്യൂട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവണമെങ്കിൽ വി എ ഷുഡ് ബി ഇൻ എഫക്റ്റ് വി എ ഷുഡ് ബി നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ വി എ 0 വോൾട്ടേജ് ആണ്, പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ കൺസിഡർ if V in is minus 5 volt, then what would be the V0? V0 should be 0 volt. At that time V0 will be 0 volt. When V in
is minus 6 voltage, what would be V0? V0 is plus 1 volt. Okay, like that, if V in is minus 10 voltage, V0 is plus 5 voltage. It will be goes like that. Okay. Hope you clear. This is the final equation, and this equation is applicable whenever the V in is greater than minus 5 voltage. Minus 5 voltage കൂടുതലാവുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്, ഇവിടെ നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെ പ്ലസ് 20 വോൾട്ടേജ് ആണ്. ഇൻഎഫക്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് പോസിറ്റീവ് ആവുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ സർക്യൂട്ട് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഹോപ്പ് യു ക്ലിയർ ദിസ് വൺ. സോ ഇൻ ദ പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ the output voltage will be always 0, and in the case of negative cycle, after minus 5 voltage we will get an output with proportional to the input. That is we got from this equation. So what would be the transfer curve? So when I draw the transfer curve, it will be like this is plus V out, this is minus V out, plus V in, minus V in. So in the positive cycle we can draw a flat one, positive cycle. In negative cycle, up to minus 5 voltage, this up to minus 5 voltage, you will not get any out. After that it will be like this, minus 6 1, minus 7 2, it will be like that, minus 10 plus 5, it will be goes like that. Okay, and so this is minus 10, at that time this will be plus 5 voltage. So this will be the transfer curve. Okay, ഈ പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആയോ? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരച്ചതെന്ന്? ക്ലിയർ ആണോ ഇത്? സോ ഇതുപോലെയും പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഓക്കെ, സിമിലർ ആയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അത് ഗേറ്റിന് ചോദിച്ച പ്രോബ്ലം ആണ്. അതോടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത്. Draw the transfer curve. Of the circuit. Diodes having a cut-in voltage 0.7 volt. Okay, this was the problem. Diode cut-in voltage ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. So okay, this is a problem. You have to draw the transfer curve of this circuit. ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ കർവാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് സൈക്കിളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, നെഗറ്റീവ് സൈക്കിളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ കർവ് വരയ്ക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നോക്കേണ്ടത്, if the circuit doesn't have this diode,
അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം. ഇഫ് the circuit doesn't have this diode, what will happen? This will be work as a simply work as an inverting amplifier. ഒരു ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ പോലെ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലേ. ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ വിത്ത് the feedback resistance R, here the resistance R. So എങ്ങനെ വരും അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട്? If no diodes, so പ്ലസ് വി ഇൻ ആവുമ്പോൾ എനിക്ക് മൈനസ് വി ഔട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ 90 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. മൈനസ് വി ഇനിൽ എനിക്ക് പ്ലസ് വി ഔട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. So it will be like this if there is no diode, or a diode is a ideal diode, or we can say diodes are ideal. ഡയോഡ്സ് ഐഡിയൽ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ കർവ്. ഡയോഡ്സ് ഐഡിയൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. സോ ഡയോഡ് D2 will be act as a closed switch, D1 will be act as an open switch. So the transfer curve will be look like this. In this negative cycle, what will happen? Vout will be positive. So diode നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ ആയിരിക്കും ഈ ഡയോഡ് ക്ലോസ്ഡ് ആവുക. പോസിറ്റീവ് സൈക്കിളിൽ ഈ ഡയോഡ് D1 ആയിരിക്കും ക്ലോസ്ഡ് ആവുക. ഓക്കെ, എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു കർവ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഇഫ് ഡയോഡ്സ് ആർ നോട്ട് ഐഡിയൽ, ഇതിനൊരു കട്ട് ഇൻ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇഫ് ഡയോഡ്സ് ഹാവിങ് എ കട്ട് ഇൻ വോൾട്ടേജ് 0.7 വോൾട്ട്, ഒരു കട്ട് ഇൻ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക? സോ ആഫ്റ്റർ ദ കട്ട് ഇൻ വോൾട്ടേജ് ഇറ്റ് വിൽ ബി കണ്ടക്ട്. സോ ആഫ്റ്റർ 0.7 voltage it will be act as like this. After this 0.7 voltage it will be like this. Okay, ഒരു കട്ട് ഇൻ വോൾട്ടേജിന് ശേഷം മാത്രമാണ്, കട്ട് ഇൻ വോൾട്ടേജ് വരെ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്, അത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കില്ല. കട്ട് ഇൻ വോൾട്ടേജിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഡയോഡ് ആക്ട് ആസ് എ ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ പ്ലസ് വി ഇന്നിൽ മൈനസ് വി ഔട്ട് കിട്ടും. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ദി കട്ട് ഇൻ വോൾട്ടേജ് 0.7 voltage minus V in plus V out. So this will be the transfer curve of this circuit. Okay. Okay. Clear ആയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഈ problem. Then there is another important problem. ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ എളുപ്പമാണെന്ന് തന്നെയാണ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. Find the duty cycle in percentage of the circuit. ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. sin t is the input voltage, and here there is a 4 voltage, and here the output voltage is taken from here, and here the supply voltages are plus 12 and minus 12 voltage. Okay, this is the circuit. You have to find the duty cycle.
of this circuit. What is duty cycle? Duty cycle എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു സ്ക്വയർ വേവിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ സാധാരണ സ്ക്വയർ വേവിൻ്റെയാണ് ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ പറയാം. ഓക്കെ, പ്രോബ്ലം വാട്ട് ഈസ് ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ? എനിക്കൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ട് എന്ന് സ്ക്വയർ വേവ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ? കൺസിഡർ ദിസ് പീരീഡ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് ടി ഓൺ. ഇതാണ് ടി ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതാണ് ടി ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഹൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിനെയാണ് ഓൺ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്, ലോ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിനെയാണ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഓൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടി ഇൻറ്റു 100% ആണ്. Duty cycle in percentage, where T is the total time period. T on plus T on is the T is equal to T on plus T on. അപ്പോൾ എത്ര ടൈം ഓൺ ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ വേവ് ആണെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 50% ആയിരിക്കും. എത്ര ടൈം ഓൺ ആയിരിക്കുന്നു അത്രയും ടൈം തന്നെ ഓഫ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്വയർ വേവ് ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ 50% ആയിരിക്കും. ഓൺ ടൈം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടും. ഓക്കെ, എൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ടോട്ടൽ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓൺ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 0.75 സെക്കൻഡ് ആണ്. ഓഫ് ടൈം 0.75 അല്ല, ഇപ്പം 10 സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ടോട്ടൽ ടൈം പീരീഡ്. എൻ്റെ ഓൺ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 7 സെക്കൻഡ് ആണ്. ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 75% ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് 8 sin t എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. എനിക്കൊരു 4 വോൾട്ടാണ് ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലാണ് 8 sin t കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം ഒരു കമ്പാരറ്റർ സർക്യൂട്ട് ആയിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുക. ഈ കമ്പാരറ്റർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൽ +12 ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ -12 ആയിരിക്കും. ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ഇൻപുട്ട് ഐദർ ഇറ്റ് വിൽ ബി +12 വോൾട്ട് ഓർ ഇറ്റ് വിൽ ബി -12 വോൾട്ട്. എപ്പോഴും +12 വോൾട്ട് ആവുന്ന എപ്പോൾ നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിനേക്കാളും വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നു അപ്പോൾ +12 വോൾട്ട് ആവും. എപ്പോൾ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നു അപ്പോൾ ഇത് -12 വോൾട്ട് ആവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ 0 വോൾട്ടേജ് ആണ് കൊടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഇവിടെ ഈ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ 0 വോൾട്ടേജ് ആണ് കൊടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ 50% ആയിരുന്നു. കാരണം എന്താ, 8 sin t എന്ന് പറഞ്ഞ സിഗ്നലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. 8 +8 സിഗ്നൽ പോസിറ്റീവും കിട്ടും, +8 സിഗ്നൽ മൈനസിലും കിട്ടും. അപ്പോൾ എപ്പോൾ ഇത് 0 ആണ്, പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ വരുന്നു അപ്പോൾ V0 എന്ന് പറഞ്ഞ് +12 വോൾട്ട് ആവും. എപ്പോൾ മൈനസ് സൈക്കിൾ വരുന്നു അപ്പോൾ V0 എന്ന് പറഞ്ഞ് -12 വോൾട്ട് ആവും. സോ എക്സാക്ട്ലി എൻ്റെ ഒരു സൈനസോയിഡൽ സിഗ്നൽ 8 sin t കൊടുക്കുമ്പം എനിക്ക് പെർഫെക്റ്റ്ലി 50% ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ കൊടുക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു +4 വോൾട്ടേജ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്? ഞാനത് വരയ്ക്കാം. എൻ്റെ സൈനസോയിഡൽ സിഗ്നൽ എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരയ്ക്കാം. അതിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, this is my input. ഓക്കെ, ഇതാണ് എൻ്റെ ഇൻപുട്ട് 8 sin t എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നൽ. അപ്പോൾ 8 sin t എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ ഇവിടെ +8 വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക, ഇവിടെ -8 വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക. എയ്റ്റ് sin t. ഓക്കെ, ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് +4 വോൾട്ടേജ് ആണ് റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so I am applying +4 voltage as the reference voltage. This is the reference voltage. Okay, അപ്പോൾ എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? സോ മൈ ഔട്ട്പുട്ട് will be my output.
0 to plus 4 വോൾട്ടേജ് 0 to plus 4 വോൾട്ടേജ് വരെ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് വി സാറ്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താ, എൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സൈക്കിളിലാണ് പ്ലസ് 4 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 0 to plus 4 വരെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ വോൾട്ടേജ് കൂടുതലായ കാരണം -12 വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത്. സോ up to this level, I will get -12 volt. So let this is -12 voltage, this is +12 voltage. So up to this level I get -12 voltage. After that, when the input voltage is exceeding +4 voltage, it will toggle into +12 voltage and it will be remains in this voltage. It will be like this. It will be like this. Okay, until the next +4 voltage exceed. അപ്പോൾ ഞാനിത് നെക്സ്റ്റ് +4 വോൾട്ടേജ് എപ്പോൾ എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടും. +12 വോൾട്ടിന് മേലെ കിട്ടും. So this will be my output voltage from the operation amplifier. From this thing we can immediately say that this duty cycle of the output voltage is lesser than 50%. Okay, lesser than 50% ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്, ഇത്രയും ടൈമാണ് T1 ടൈം ഉള്ളൂ. ദിസ് will be T of time. ഇനി എക്സാക്ട് ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും? എക്സാക്ട് ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ കാണണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്ര ടൈം, ഏത് ടൈമിലാണ് ഇത് ഓൺ ആവുന്നതെന്ന് അറിയണം. ഇത് എത്രാമത്തെ ടൈമിലാണെന്ന് അറിയണം. ഈ ടൈം അറിയാനായിട്ട് എന്താണ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുക, ഈ ടൈം പീരീഡ് കാണാനായിട്ട് T1, ഞാൻ ഈ ടൈം പീരീഡ് T1 എടുക്കുവാണ്. അപ്പം 8 sin T1 എന്ന് പറയുന്ന 4 വോൾട്ടേജ് ആണ് ഈ ടൈം പീരീഡ് കാണാനായിട്ട്, അല്ലേ? 8 sin T എന്നാണ് എൻ്റെ സിഗ്നലിൻ്റെ പേര്. അപ്പം 8 sin T1 എന്ന് പറയുന്നത് +4 വോൾട്ടേജ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഫ്രം ദ ഫിഗർ we know that 8 sin T1 is equal to +4 voltage. From that you can find out sin inverse 1/2 T1 ടൈം പീരീഡ് കാണാൻ പറ്റും. sin inverse 1/2 എന്ന് പറയുന്നത് 5/6 ആണ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ടൈം? എനിക്ക് ഈ T1 ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. T1 എന്ന് പറയുന്നത് we will get 5/6. ഇതെന്താണ്, ഇവിടം വരെ 0 to pi ആണ്. 0 to pi, 0 to 2pi ആണ് എൻ്റർ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ T1 എന്ന് പറയുന്നത് 5/6 ആണ്. അപ്പോൾ pi -5/6 ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, T2 എന്ന് പറയുന്നത് 5pi/6 ആണ്. ഓക്കെ, hope you clear this one. ഈ പോയിന്റ് എടുത്തത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. സോ ഇവിടുത്തെ ടൈം പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എൻ്റർ സിഗ്നൽ 8 sin T1 ആണ്. 8 sin T1 ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് +4 വോൾട്ടേജ് ആണ്. അവിടെ നിന്ന് T1 എന്ന് പറയുന്നത് sin ഇൻവേഴ്സ് 1/2 എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് 5/6 ആണ് ആ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് കിട്ടി. T2 എന്ന് പറയുന്നത് pi -5/6 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 5pi/6 ആണ് T2 എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പീരീഡ് തന്നെയായിരിക്കും ഈ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, കാരണം പെർഫെക്റ്റ്ലി ഒരു സൈൻ വേവ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ T2 will be 5pi/6. So the T on time period, so T on is equal to 5pi/6 minus 5/6. Okay, that is 4pi/6 is the on time period. That is simply 2pi/3 is the on time period.
T on time period. So what will be the duty cycle? So the duty cycle will be 2 pi by 3 by 2 pi is the total time period of the signal into 100%. 2 pi and 2 pi will be cancelled. That is 1 by 3. That is 33.33% is the duty cycle from this side. Okay. Hope we clear this one. ഇതിനകത്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? എവിടെയെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു പ്രോബ്ലമാണ് ഈ പ്രോബ്ലം. നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ചെയ്തോടെ നോക്കുക. ഈ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ നമ്മൾ സൈൻ വേവ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ, ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം വരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം 50% താഴെയാണ് അതിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ വരിക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, എക്സാക്ട്ലി ഇവിടെ റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് 0 വോൾട്ടേജ് ആണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സാക്ട്ലി 50% ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ കിട്ടിയാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, hope you clear this one. Can do another problem. ഇതുപോലത്തെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ നോക്കുക, ചെയ്തു നോക്കുക, മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തു നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് another type of problem. The wiper of 20 kilo ohm potentiometer in the circuit is positioned halfway. Then find V0. This is the potentiometer. This is the input voltage. Here 2 voltage. Okay. This is a 20K port. Here in this problem, the wiper of 20 kilo ohm potentiometer exactly middle at the halfway. Exactly position at the halfway. Halfwayയിലാണ് എക്സാക്ട്ലി പൊസിഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, എക്സാക്ട്ലി ഹാഫ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഇത് 20K പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ആണ്. ഇവിടെ 10K ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ 10K ഉണ്ടാവും. എക്സാക്ട്ലി സെൻറ്ററിലാണ്. ഹോപ്പ് യു ക്ലിയർ ദിസ് വൺ. എക്സാക്ട്ലി സെൻറ്ററിലാണെങ്കിൽ മേളിലേക്ക് 10K ഉണ്ടാവും, താഴത്തേക്ക് 10K ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ മിഡിൽ നിന്നാണ് ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട്? സോ ഐ ക്യാൻ റീഡ്രോ ദ സർക്യൂട്ട് ലൈക്ക് ദിസ്. How this 10K here, 10K here, two voltage here,
This is a curve. Okay, let this point is V1 and this point is taken as VA and this point is V0, simply V0. When we apply KCL at V1, what will be? Apply KCL at V1, what will be the voltage? V1 minus 2 voltage divided by 10k, V1 minus 0 divided by 10k plus VA minus V1 minus VA divided by 10k is equal to 0. So V1 minus 2 voltage divided by 10k plus V1 divided by 10k plus V1 minus VA divided by 10k equal to 0. So from that you will get V1, so 2V1 3V1 divided by 10k is equal to 3V1 divided by 10k is equal to 2 by 10k that is V1 is equal to 2 by 3 voltage. So you got this voltage 2 by 3 voltage. V1 as 2 by 3 voltage. Then you directly apply VA. Apply KCL at VA, you will get the output voltage. VA apply VA minus V1 divided by 10k plus VA minus V0 divided by 15k equal to 0. So put the values, you will get V0 as minus 1 volt. Okay. ഇതിനകത്ത് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ഹാഫ് വേയിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഈക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെ വരുമെന്ന് നമുക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ മേക്ക് ദ ഔട്ട്പുട്ട്. എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, നമ്മളിന്ന് ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്ക് നാളെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഡൗട്ടുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ.